Hello, my dear students. In my last virtual period, we have studied about the conference, video conference, mainly the two types of the video conferencing, audio conferencing, as well as the video conferencing. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಮ್ಮೇಳಿಸುವಿಕೆ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. In this today's virtual session, I make my mind to take you to the another most important technologically activated gadget called as interactive whiteboard. So ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸಾಧನ, ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಸಾಧನ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂವಾದಿ ಶ್ವೇತ ಫಲಕ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದವರು ಸಂವಾದಿ ಶ್ವೇತ ಫಲಕ ಇದು ಒಂದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಒಂದು ಸಾಧನ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೋಧನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದಿ ಜೂಮ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬರಳಿನಿಂದಲೇ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಟೀಚರ್ ಈಸ್ ಲುಕಿಂಗ್ over what they are writing on this screen. Okay, with by using the interactive whiteboard. Okay, ಈ ಸಂವಾದಿ ಫಲಕವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬೆರಳಿಂದ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣಗಳನ್ನ ಬರೀತಿದ್ದಾರೆ. The teacher is observing what the students, both the students are writing on that particular assignment on that particular interactive whiteboard. ಈ ಒಂದು ಸಂವಾದಿ ಬಿಳಿ ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ನೋಡಬಹುದು, some students are writing their the equations, numbers, and also some second alphabet and something like that. Here you can observe it. They are using the finger here to write it, but sometimes we are using dizzy pen instead of using the finger. ನಾವು ಫಿಂಗರ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬರಳಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದು. ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸಿ ಪೆನ್ಗಳಂತ ಬರ್ತವೆ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಲೇಖನಿಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೂಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಿ ಟೂಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆನ್ಯೂ ಬಾರ್ ಅಟ್ ದಿ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೆನ್ಯೂ ಬಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಾಧನಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ in the more zooming things here. Okay, it T stands for here the text. If you want to write the text, you have to just press it and go on writing on this interactive board. If you want to select any kind of the here pen, you can select this one. Understand my point? If you want to take the rubber, which is used to erase what you have writing on, what you have written already on that, what we call as this board. Okay, this is an electronic board mainly wherein the students, teachers, even you can insert a picture as well. Okay, you can insert the graph as well. You can even insert the video as well. You can play the video as well. So therefore, this is the multifunctional aspect that we are using on the interactive whiteboard during your class presentation. You can integrate it. ಓಕೆ, ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶ್ವೇತ ಸಂವಾದಿ ಫಲಕವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್. Here the lady teacher is presenting here average distance between the two spatial objects. ಓಕೆ, 36,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು ಬೆರಳನ್ನ ಮುಂದು ಮಾಡಿ ಶಿ ಇಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಫಿಗರ್. ಓಕೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎವರೇಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ 36,000 ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಕಾಶಕಾಯಗಳ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಇವನ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬಿಲಿಟೀಸ್. See how advanced it is in the western side of the education system. ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನಿದಾವು ಈ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಗಳಿದಾವು. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಅದು ಫಿಗರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಫಿಗರ್ ನಂಬರ್ 1, 2, 3, 4, 5. Here the first student is observing this one. Okay, what the lady is pointing.
Second student has obtained this one. Third student has obtained here the spatial shuttle as well as the spacemans. Okay, ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದು, ಅಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ astronauts are moving. ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. The third person is also getting this one here. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. So in this way, these are the interactive. The fourth girl, see here. So she is doing this one. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಇದು ನಾಲ್ಕನೇದು. In the last one, in this way, teacher has given the assignment and they are also interactive on their tabs. Okay, our ಟ್ಯಾಬ್ಗಳಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡಬಹುದು. Then understand what is meant by this interactive smart sports. Okay, in our college also we are using the interactive smart board. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಏನು, ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಶ್ವೇತ ಸಂವಾದಿ ಫಲಕ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಶ್ವೇತ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಳಿ, ಸಂವಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ದ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್? Suppose if we communicate with our fingers or digipen and do some kind of the any task just by touching any kind of the task or writing, drawing, you can do number of tasks. Or if you want to play any video, that will be played there. If you want to zoom out, zoom in any kind of the figure, so you can make on that screen using your fingers as well as any digipen. ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಲೇಖನಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕೇತವನ್ನ ಅದಿಮಿದಾಗ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಅದು ಚಾಲನೆಗೊಳ್ತೈತಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳಿಂದ ಜೂಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. Sometimes you might have observed this during the election timing in the TVs, that they are showing all the graphical representation. They are zooming out, zooming in, they are magnifying the image as well. Election ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗಳನ್ನು ಟಿವಿ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡಬಹುದು ನೀವು. ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೋರಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಜೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಫಲಕವನ್ನ ನಾವು ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Such type of the one magical and wonderful, the interactive, the smart board that we are using as a teacher in our teaching learning processes. What is meant by this one? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಇದು? An interactive smart board, also known as an electronic whiteboard, is a classroom tool that allows images from a computer screen to be displayed onto a classroom board used a digital projector. Understand my point? Interactive smart board, it is also called with the another name electronic whiteboard. ಸಂವಾದಿ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಫಲಕ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತನೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೂ ಏನು, ಹೌದಾ? ಈ ಸಂವಾದಿ ಬಿಳಿ ಫಲಕವನ್ನ ನಾವು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಬಿಳಿ ಫಲಕ ಅಂತನೂ ಕೂಡ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರಿತೀವಿ. ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಬಿಳಿ ಫಲಕ. ಬರೀ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಡೇಸ್. We are using earlier blackboard, later on with the help of the marker pen we are writing the marker board. Even we are using sometimes the glass board to write something on this one. Green board also used, and chalk piece will be used to write on the green board. Like this, there are 4-5 types of the boards that we are using mainly. ಈ 4-5 ಬಗೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಫಲಕಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕಪ್ಪು ಫಲಕ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ಬಿಳಿ ಫಲಕ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ಲೈವುಡ್ ನಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ ನಿಂದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡ್, ಹಸಿರು ಫಲಕವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ಹಸಿರು ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗುಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೀಮೆ ಸುಣ್ಣದ ಕಡುವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಬರಿತೀವಿ.
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೇಲೇನೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕರ್ ಪೆನ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಬರೆಯುವುದುಂಟು. Sometimes we are using the glass on which we are going to writing with the help of what we call as marker pen. But whereas this smartphone or interactive smart board, okay, ಸಂವಾದಿ ಬಿಳಿ ಫಲಕ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಸಂವಾದಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರೀರಿ. ನಿಮ್ಗೇನ್ ಟರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಬರೆದು ಏನ್ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಸಂವಾದಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫಲಕಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ವೇತ ಫಲಕವಾಗಿದ್ದು, ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಫಲಕವನ್ನು ಅಥವಾ ಪರದೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪರದೆಯನ್ನು ಒಂದು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣ ಯಂತ್ರ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರದೆಯ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಪಠ್ಯಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ಸಂವಾದಿ ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧನ ಆಗಿದೆ. Understand my point here. So this is the computer connected LCD projector on which the image or text or any kind of the material, even video, can be made to project on it. It is going to be displayed on the interactive whiteboard. Okay, this interactive whiteboard, whatever it displays, the same thing will be displayed on your computer. With the help of the computer, this will be operated, and whatever it is displayed on the computer, the same thing will be displaying on the projected images or projected any kind of the digital materials. Okay, so ಯಾವುದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದರ್ಶನ ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ಬೀಳತಕ್ಕಂತಹ, ಹೌದಾ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳು, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳು, ನಮೂನೆಗಳು, ಮಾದರಿಗಳು, ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳು, ಓಕೆ, ಆ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಂವಾದಿ ಫಲಕ. ಸಂವಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್? ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟಚಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ to get some sort of the output. Say for example, if you go to the ATM, so you will insert that ATM card, and later on after the certain procedures, so what you wanted to draw the money, how much you are going to entering it. Okay, you are touching the screen there to get or continue with the certain sort of the procedures. Everything will be done on the screen. That is nothing but the interactivity, the process of touching on the screen at the right place to get or proceed further in a certain way. That is, the steps are logically arranged to get the money through that of the slot. Okay, so ಈ ಒಂದು ಸ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ? ATM ಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳನ್ನ ಆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ATM ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. There are certain procedures where you want to touch, you have to touch it. Understand my point? The teacher or student can interact with the images directly on the screen using a tool or even on a finger, as I have told it already. The teacher can also do it, and he can call his or her, the students, to get interactivity on that particular white smart board. ಈ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಂವಾದಿ ಫಲಕದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲು ಬೆರಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಅವನು ಡಿಜಿಪೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಲೇಖನಿ. With the computer connected to the internet or a local network, teachers can access the information around the world. This only functions, this interactive board, sometimes if you want to connect it to the internet as well,
Okay, you can directly download, or you can directly open any kind of the physical represent. Say suppose here they have shown it here, you can observe here. Okay, they are talking about the here the solar system. ಇಲ್ಲಿ solar system ಬಗ್ಗೆ this lady teacher is now presenting. Understand my point? You can She can directly connect it to the internet as well to download the particular whatever the images. ಯಾವ ಇಮೇಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡರ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿನೂ ಕೂಡ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. You can download or even open whatever it is stored in that particular website cloud. ಆಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಜಾಲದ ಒಂದು ಕ್ಲೌಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ಏನೆಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. The simplest cloud is your mail. Your email is the simplest cloud. You can also upload to email, and during the point of presentation you can open it and show to the students whatever it is image or whatever it is picture or whatever the text. Even you can play the video as well. ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಹಾಕಿ ಇಮೇಲ್ ಇಂದಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನೀವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿತ್ರಗಳು ಇರಬಹುದು, ವಿಡಿಯೋಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎನಿಮೇಷನ್ಸ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ they can do a quick search and find a lesson they used previously. Suddenly a wealth of resources at the teacher's fingertip. As I have already told it, they can search any kind of the resource materials with the help of his tip of the fingers. He can use, but one thing, be cautious about that one. Wherever the commands or icons are there with respect to that particular procedure, that one you have to touch it. When to on, when to get the new slide, where are the icons, what type of the icons are there in the menu. ಓಕೆ, ಆ ಮೆನು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಕೇತಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಆ ಲಾಂಛನಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೆರಳಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಯ್ದು, ಹೌದಾ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿಬಿಡ್ತೈತದ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಇವನ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ಯುವರ್ this other, even if your, say for example, what we call as your shirt touches it, it will make certain thing there on that one. Scratch will be formed on that particular smart board. Therefore, while writing it, you must be very careful on the smart board. Okay, so ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಂತಿರ್ತೀವಿ ಬಹಳ ಹುಷಾರಾಗಿ ಬರಿಬೇಕಂತ. ಇವನ್ ನಿಮ್ದು ಇದು ಪಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಹಿತ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತೈತಿ. If that touches, again the scratches will be formed on that particular screen. Okay, for teachers and students, the interactive whiteboard is a powerful benefit to the classroom. Powerful benefit. In case of the blackboard, what can do it? You can write it, you can draw it, you can do some other things, make the graphical representation, etc and etc. But the same thing can be done here. Then what is the powerful? See here. Here it will give a very colorful pictorial representation, attractive pictorial representation. Whereas in Blackboard you cannot play any kind of the video there, but these options will be there. Animations you cannot show it. Here content related animations there you can show it. Once you rub everything on the Blackboard or the other type of the marker pen used whiteboard or the green board, once you rub it, that will not again appear here. That will be taken into consideration with the help of undo, redo options. ಈ ಒಂದು ಸಂವಾದಿ ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂಡು, ರೀಡು, ಈ ಏನು ಐಕನ್ಗಳಿರ್ತಾವು, ಸಂಕೇತಗಳಿರ್ತಾವು ಅಥವಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿರ್ತಾವು, ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಈಗೆಲ್ಲ ಅಳಿಸಿರ್ತೀರೋ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಪುನರ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. We can bring forth whatever we have deleted, the content related any kind of the formats or the items, whatever you have done it or written it, drawn it on that particular what we call as smart board. ಹೌದಾ, ಆದ್ರೆ ಕಪ್ಪು ಹಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಗ್ರೀನ್ ಫಲಕದಲ್ಲಿ, ಹಸಿರು ಫಲಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ this is called as powerful benefit to the
classrooms. Anytime, very easily, you can get the things anytime here, whatever it is stored. It opens up the students to collaboration and closer interaction to the listener. Collaborations, as I have already told about this one here. What the teacher is doing here, listen here, see here. These many things are there on this screen of the computer of the independent, all the students, they are also finding so many things here. See here, one student, he is raising her finger. Why? Something asked by the students, a teacher, the student has raised, means he is giving a responses to the teacher. Understand my point? How she will give, even she can give through that of the interactive board. This is in the collaborating nature. They will work together. Understand my point? So this student is working on one screen, one figure. This student is working on another figure. This student is working on the third figure, fourth figure, likewise. So in this way, we can get number of things here. Okay, with respect to this green, white, mainly this interactive whiteboard. Okay, so dear students, today we have studied about what is meant by this white smart board. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಶ್ವೇತ ಸಂವಾದಿ ಫಲಕ ಅಥವಾ ಸಂವಾದಿ ಶ್ವೇತ ಫಲಕ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂವಾದಿ ಫಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು, ಅದನ್ನು ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಿದ್ದೀವಿ. Okay, the rest of the things I will consider in my last period. Thank you very much.